Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News Update apo petinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So nawadze ndiri kuda kuwerenga pano ndiri kudzitora kuna the biggest journalist vakatora madigos kuna America vane mamasters nezvinhu zvakasiyana siyana. Journalists ivavo vanonzi Hopeo Chingono ndo kuitira kutora nhauwa dzirida kuwerenga pano. Nhauwa idzodzo dziri dzakanangana nemukadzi wa Vice President Constantino Chiwenga apo petiri kuona pavachinjwa paiswa ku commanders pool yekutoti vanenge vakukwanisa kuita zvavanoda kubudikidzana naJonathan Moyatemba Muliswa vakati vanga vachibviswa ku military intelligence. So tiri kuona kuti ZANU-PF iri kuranwa navanhu vakawanda, iri kufluenzwa navanhu vakawanda. So tisina zvetinotapudza kana kuti tapedza kuverenga panapa then tozopinda comment section toona kuti vanhu vane muono upi nezviri kuitika. Vice President waramba wakanyara po. Tine dzimwe nhau futi muri yeZimbabwe idzodzo ndongozidiscusswo zvangu. Tiri kuona kuti kanzuro yekubulawayo yazotosvika pakuripota kuna Vice President Constantino Chiwenga kutoti takumwa mvura yakasviba muno mubulawayo nekupamusaka pemakorokoza tiri kuona takamboripota kuna President Sean Mnangagwa but waMnangagwa vanenge vachijidzana nemakorokoza sezvo zvatiri kuzwa kuti ana Fidelity vari kungodzi ndiwe government but maproject ana President Sean Mnangagwa even kana mabhazi egold anonga ari kuna Reserve Bank maproject ana President Sean Mnangagwa. So vazosvika pakuripota kuna Vice President kutoti tionirewo zviri kuitwa mvura iri kusvibiswa nemakorokoza dai zvaigona patorwa matanho pozi takambodai kuna ana Mnangagwa but tiri kuona kuti hapana chiri kufamba. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi na the biggest journalist vakanyora kuti the wife of Zimbabwe's Vice President the General Constantino Chiwenga anonzi Miniato Baloyi Chiwenga is removed from the position in the Zimbabwe National Army Military Intelligence Department is reassigned to the commander's pool, a unit where officers are placed without specific duties. Ndo zvokutaura panapa kutoti kana uchinge waiswa kucommanders pool hausisina sort of like paunoshandira chaipo kutoti unoshandira papi zvakufanana nekuti sort of wachi tinoiti chikwe ndotokangana zita rayo kana yekutoti unongosina paunoshanda unongochinzi ndo replacening kuti waitira kuti vange vachiwana mukana wekuti vange vachifamba nemurume wavo zvakasununguka. Ndo mashoko iyaya anenge ari kuinfluenzwa naJonathan Moyo. So tiri kuona panapa tichidzika nayo pakanyorwa kunzi Colonel Baloyi was moved from her military intelligence post last week. Sources close to her husband Scamp says she has been victimized, while those aligned to President Emmerson Mnangagwa argue that the reassignment was necessary because she travels frequently with her husband. Zvendrubva utombotaura valava kutoti vari kunzi hapana izvo inawo yekutoti vari kunzi vari kulikisa nhauwa zvinova zvizvo zvinofungidzirwa kunzi zvina ana mai mine Baloyi mukati. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi according to the sources close to the president the move allows her to flexibility to accompany the Vice President without compromising operational responsibility within the military intelligence department. The change of station comes after Zimbabwe's political scientist, politician and ZANU-PF strategist Professor Jonathan Moyo complained akakomplaina papublic muri yeZimbabwe paTwitter. Jonathan Moyo ari kukinya uko akatiza nguva dzaida Mugabe ziya 2017 vari kutiza mhosva dzavo pemunonyatsoona kuti mhosva dzezvematonge hwenyika hadzirovi. Tiri kuona na Walter Muzembe vakasungwa 2025 vari kusungiwa nawo hadzana 2013 nanhasi vari mukati. So tiri kuona pana Jonathan Moyo akanzi ngaauye chichi chimwe akanzi tokupa mota nanachivhayo but akatya manje kutoti pamwe chinogona chiri chirauro baba chiri kukandwa sekuru unogona kutopinda mubvunzi mukati chichunga porisha munhu anokumirira futi kuti ubude sana Muzembe. So tiri kuona panapa vakataura paTwitter about someone very senior within the intelligence establishment leaking sensitive information. Tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi its beggars believe that the respect VVIP at her respect state intelligence institution would be so reckless as leak such sensitive information. Tiri kuona panapa vanogona kuti pamwe wachazonyara manje wakuona kuti mainformation ari kuramba achilika nyangwe wamubvise kwaizi vanogona kuzotongonyara futi chechimwe. So tiri kuona panapa former ZANU-PF and independent MP Temba Muliswa also raised concern about Colonel Baloyi present
concerns within the army arguing that because she is Zimbabwe's second lady, she should consider retiring from active military service. In a televised interview that calculated widely online, Muliswa said the problem that we have, which I must say to the nation, is that we also have the wife of the vice president who is part of the intelligence of the army. We went further and accused Colonel Baloyi of running what he described as a parallel structures within the military intelligence department. A close associate of the vice president said he moved to the commander Coup could turn out to be a blessing as we give her more flexibility. And ndiwamapranga kwakutaura apa kutoti it's sort of like itori favor yavatoitirwe kutoti wano mukana wekuti vange vachifamba nemurume wavo zvakasununguka, because kana uri pabasa zvezvezvi unongosungikana, so kana waingozoiswa uku kupuu ukuku unenge wakuitawo zvakasununguka. In the commander's pool where they are effectively sideline and generally have no meaningful duties. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ndo mashoko ari kutaurwa panapa, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So tira kuti tipinde mucomment section, then ndokuratidza kuti mucomment section zvinenge zvakamira sei pano, because data hapana chetiri kututsiridza kana kuwedzeredza. So tiri kuona panapa panonzi aya comment section yanda kuverenga paragraph yamene tapedza muri yeZimbabwe yangatowana the big journalist anova ari Hopiwo Ching'ono vakatora madegrees kuna America kwejournalism. So tiri kuona panapa vakazotizawo muno munyika yeZimbabwe because vanga vakutiza napresident Sean Mnangagwa because pese vanenge vari kuopoza bato reZANU-PF. Aiwa, noti kuopoza, vanenge vachitaura chokwadi chiri kuitika. Ndofunga muri kuona bato haridi kutaurirwa chokwadi, rinokoda vakanyepa vawirirana neZANU-PF vakatoti zvinhu zvakanaka, matararugadzo and everything zviri kufamba zvakanaka. So tiri kuona mucomment section muri kunyorwa kunzi I am not an ED fan. It rare for second ladies to maintain full-time job, and I am failing to find any other second lady who was an active military officer. Speculation might be correct, however, availability on social media holding such a powerful post was a very worrying security personnel. I need to avoid social media for social and funny purposes because they dofunga muri kuona ndonawa kunyangwa terere panapa toti ne post yawanga vainayo hazvidi kuti urambe uchita social media, ndo zvinozokonzeresa kuti vanhu vange vari vano sort of like vanofungidzira. So tiri kuona panapa mumwe mutereri ari kunyora panapa achiti the general is simply too slow, unnecessary cautions and lacks political calculation. Tiri kuona mumwe mutereri panapa ari kunyora kuti the reassignment isn't innocent is anything. It confirms the deep function within the ruling party. It also shows that some hopeful for the high office CVP Chiwenga is a real threat. They are really trying hard to weaken VP Chiwenga. Endo zvari kuona I see this big fire ari kuti tiri kuona vari kuzama nepo vanogona napo kuti vange vachilusina mabauda VP Chiwenga, but tiri kuona zvinhu zvinomira zvakanaka. So this son should as well retire from active military services. Ndo pari kutaura paya kune vamwe vanhu vari kutaura izvozvo muri yeZimbabwe kutoti no tiri kuona vanapa vari kutaura kuti mukadzi waVP Chiwenga haafanirwi kunge ari active kumilitary. So tiri kuona kuti mwana waVP Chiwenga anonzi Sean, mwana wapresident Sean Mnangagwa anonzi Sean, Major Sean, ari active kuarmy eParis zvino. So tiri kuona ndo zviri kutaura navateereri vamwe panapa kutoti
So ED's son should as well retire from active military services. Tiri kuona panapa Vincent ari kunyorawo achiti you just got to love Zim politics very dramatic ruthless. Tiri kuona pana muri yeZimbabwe, no one is removed from a sensitive intelligent role for a reason, saying it's just administrative raises more question than answers. Trust and politics often sit behind a decision like this. Tiri kuona vateereri vari kutaura muono wavo vari kuona muri yeZimbabwe kutoti zvina zvinombomira zvakanaka, regedzei timboende kune dzimwe nhau tichikutsvagirei pano, tichikuratidzei kuti chii chiri kunyatsa kumboitika uye zviri kunyatsa kumbofamba sei muno munyika yeZimbabwe. Toda tichikupakurire pano nhau. So tongoti kana uri mutsva usabve pano usina ku subscribe, kulike nekushare kuitira petinenge tichiisa next update musazvarasikirwe nema updates etinenge tiri kuita. So tiri kuona panapa waMutsangu akabuda achitaura kuti mafidi dynasty Mugabe takamubvisa nemafidi dynasty, but tiri kuona kuti pane mota yanga yakatonyorwa mapictures aPresident Emmerson Mnangagwa, akatonyorwa kuti mafidi dynasty Mutapa investment, aine mapicture matatu. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi fellow Zimbabwean, the mafidi dynasty is for the past few days been ndonga muri kuzviza ndandukuta been over meeting plotting to subvert our country constitution. If we allow them to succeed, this would be Mnangagwa's second coup. Coup ichazoguma yatoitika poza tiri kudhilana nowakaoma musoro chichimwa. Tiri kuona nhau yandandombotara yeye Council yek Bulawayo. The Bulawayo City Council had to engage VP Chiwenga over illegal mining along riverbeds. It will be because of trying to engage Mnangagwa because he runs these makorokozas. Arikunzi Mnangagwa anorana makorokoza iya saka azvimake sense. So kurikunzi mvura iri kuya yakasviba muguta reHarare nepamisaka pemakorokoza ivavo ndo zviri kutaurwa pano muri yeZimbabwe. So pane nhau yana itaidza mara tichazoiunza iri payo yega inenge iri kuti netsei tiri kuona mapepanhau akasiyana siyana. Arikunzi ana Jonathan Moyo wanga vari involved munhau yekuassassinatwa kwajournalist iyeye anonzi itaidza mara. Meno kana vachizotara chokwadi anonga mastatement akataura akanyangadiswa kanzi ari kuenda kubhabha here wati wati akanyangadiswa akaita sei chiye chimwe. So tiri kuona kuti kuna vanhu vari involved munhau dzakafanana neidzodzo muri yeZimbabwe. So ndo mamiriro akaita nhau dzetinadzo pano paZim News update, pano petinodai kupai first hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So tiri kuona panapa pane demo riri kugadzirwa panapa because chakanaka kana ZANU-PF chakanaka tongozvibuditsawo futi panapa chichi chimwe hatina zvepetinosarudza kana kuita sei. Vari kugadzira demo bato reZANU-PF, demo rakanaka zvisingaite riri kugadzirwa iroro muri yeZimbabwe. Kana vari kuitawo chakanaka tobuditsawo kuti because panapa isi hatina masaidzi. Tiri kuona Prophet Magaya vanga vari kukoti pari zvino, regedzei ndiende kubepanhau repindula ndione kuti ndozwana here kuti mabepanhau akasiyana siyana. Prophet Magaya kana kuti kupindula zvisati zvaiswa but kuti zviri mabepanhau akasiyana siyana. Prophet Magaya vanga vari kukoti muzuva ranhasi. Tikazozivi kuti nyaya yacho ichazopera sei kupindula zvisati zvaiswa. Pane kumapepanhau endikutombotsvaga, pane kwandatombozviona kumapepanhau akasiyana siyana ari kutaura iwo kutoti but ifanira kuremedza kubuda because inyaya yatobva toitika zvamanje manje izvezvi. Panapa tatokwe maupdate anonga ari kupisa muri yeZimbabwe. Tiri kuona panapa Weekend Watch Vayo munzo yachitaura uyu Weekend Watch Vayo with the 2 helicopters in patone video panapa chichimwe nomotora video kama tractor achionekwa afana pamushani masingle cab brand new mwana yake yakapakwa kuseri kumwana yake yakapakwa apa kitchen ya MyFarai kitchen ya Sedzai andikuona kuradza kuti aiwa no zvinhu zvakaita sei zvinhu zvakarongeka mahelicopter arichi one security one yedu ndizvozvo zviri muromba yakati wandei handiti zvakamusha uno wakaropafadzwa amen mwana ndi Weekend Watch Vayo uyo aenda kumba kwake nemayo. Ndoso tiri kuona panapa nhau ya Prophet Magaya. Tiri kuona panapa nyoti PhD
PhD ministry founder Walter Magaya makes his way into the magistrate court to proceeding into his illegal rape and fraud cases. Regeze tinyase kuvhura kunews dzacho tonyase kuona kuti zvakamira sei. Ndofunga muri kuona pato nevideo panapa ndo vari kufamba. Ndo vari kufamba avo vari kutopinda mukoti pari zvino. I think wachitorimo mukoti pari zvino zvitori nenguva diki diki zvaiswa. Tiri kuona panapa ana Trump vari kuita zvakanenge vachiita. Trump vari kunzi the Islamic Muslims Revolution Guard Corps has warned that will prevent oil shipment from leaving the region if military strikes by United States and Israel against Iran continue. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ma-Islam ndofunga ndo anorana kuAsia uko because ndo chinamaro chinonyanya namatwa kuAsia saka ndo vanenge vachitorana. I think is 80% iMuslim. Even kana muAfrica muno mukutangira kana kuti toti kutangira paZambia apo tikwidzana namadau kuenda wakutopfeka zvimachawa zvezvi zvimagauni nechichi chimwe kuenda wakutoenda kusvika kuAsia wakutongorova izvo sodona vazari atakakubatira pano ngasangani munye dzinotevera.